অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ মানে হচ্ছে ডেলিভারির আগে ব্লিডিং হচ্ছে। হেমারেজ ইজ ব্লিডিং, অ্যান্টি মিনস বিফোর ডেলিভারি অফ দ্য বেবি। অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ, it is bleeding into the genital tract or bleeding from the genital tract before delivery of the baby and after the period of viability. What is the period of viability? That is considered the gestational age after which the baby is supposed to survive. 28 weeks. In India, it is still 28 weeks. In better countries, it is in more advanced countries, we have 24 weeks. WHO standard is around 22 weeks. ঠিক আছে? So antepartum hemorrhage is bleeding from the genital tract or bleeding into the genital tract after the period of viability. The incidence আছে 3 to 5% in all pregnancies. কেন হয় antepartum hemorrhage? These are the causes. সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে ওপরের দুটো, Placenta Previa and Abruptio Placentae. These are the two things that we are going to discuss today. One is Placenta Previa, the other one is Abruptio Placentae. তাছাড়া কিছু minor causes are these two comprise of almost 90 to 95% cases of all APH. Antepartum hemorrhage is called APH in short form. এই প্রথম দুটোর মধ্যে আমরা 90 থেকে 95% কেসেস পেয়ে যেতে পারি। তাছাড়া যেগুলো লেখা আছে এগুলো হচ্ছে মাইনর কজেস অফ APH, লাইক এক্সেসিভ শো, সার্ভাইকাল ইরোশন হতে পারে, লোকাল কোনো ভালভোভ্যাজাইনাল ইনফেকশন থাকতে পারে, CIN বা সার্ভাইকাল কোনো কার্সিনোমা, ভ্যারিকোসিটি এন্ড রাপচার ইউট্রাস। কিছু প্লাসেন্টাল কজেস হতে পারে, সার্কামভ্যালেন্ট প্লাসেন্টা, ব্যাটেলডোর প্লাসেন্টা, তোমার সাবসেঞ্চুরিয়েট লোব প্লাসেন্টা, এগুলো কিন্তু পড়তে হবে। This will come under the topic of placenta and placental abnormalities. Placental structural কিছু abnormality হয়, তার মধ্যে এগুলো পড়ে। And one is vasa previa. Vasa previa, any idea what is vasa previa? Vasa previa means when the lower pole of the uterus, the internal wall is occupied by the vessels running from the baby. বাচ্চার থেকে যে ভেসেল গুলো যাচ্ছে সেগুলো একদম লোয়ার পোল দিয়ে ট্রাভার্স করছে। That's called vasa previa. Not important right now. This is the first topic, placenta previa. What is placenta previa? When the placenta is implanted on the lower uterine segment. It is closely associated with the internal loss. It is implanted on the lower uterine segment. Uterus is divided into a lower uterine segment and an upper uterine segment. Our lower part placenta adhered থাকছে. This is the incidence is 1 in 300 deliveries and it comprises of 1/3 of all cases of APH. Risk factors. কেন প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হয়? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টরস ইজ প্রিভিয়াসলি যদি প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হয়ে থাকে। এনি প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া ইনক্রিজেস দ্য রিস্ক অফ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজন ইজ দ্য প্রিভিয়াস সিজেরিয়ান সেকশন। মাল্টিপল সিজেরিয়ান সেকশনস, একটা অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে স্কার আছে, সেই স্কারের মধ্যে প্লাসেন্টা গিয়ে ইমপ্ল্যান্ট হচ্ছে বারবার করে। মোর ডেঞ্জারাস ফিনোমেনা ইজ নট প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা স্পেকট্রাম। এনিবডি ইজ হার্ড অফ প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা? না, ওকে। নর্মালি কি হয়, ডেলিভারি হলো, প্লাসেন্টা সেপারেটস অন ইটস ওন, সেপারেশন হয়ে যাচ্ছে, প্লাসেন্টা বেরিয়ে যাচ্ছে। ভাজিনাল ডেলিভারি হোক, সিজেরিয়ান ডেলিভারি হোক, প্লাসেন্টা বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু we have some cases where the placenta is morbidly adherent to the uterus. The placenta is not separated after delivery, it is completely plastered or adherent to the uterus. That is called as a placenta accreta spectrum. তার মধ্যেও কিছু ডিভিশনস হয়। একটা হচ্ছে প্লাসেন্টা জাস্ট সুপারফিশিয়ালি ডেসিডুয়া অ্যান্ড মায়োমেট্রিয়ামে অ্যাডহেয়ার্ড আছে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা। ইট ইজ মোর ডিপলি অ্যাডহেয়ার্ড ইনটু দি মায়োমেট্রিয়াম বাট নট টাচিং দি serosa. It is called as placenta increta. And when it crosses the entire placental myometrial thickness and goes outside the uterus, it is adhered to the bladder, to other structure, that is called as placenta percreta. We have a spectrum of disorder known as placenta accreta spectrum. Anyways, the other risk factors are fetal malpresentations, any kind of increasing age, parity, ART, previous MTPs or curettage, etc. This will increase the risk of a placenta previa, but important causes previous cesarean section and previous history of placenta previa. Bakigulo less risky. These are the classes of placenta previa, grades of placenta previa. We have 1, 2, 3 and 4. তার মধ্যে 2, 3 and 4 are called major degrees of placenta previa. 1 and 2 anterior is minor degree of placenta previa. Difference হচ্ছে মেজর ডিগ্রিতে ব্লিডিং বেশি হতে পারে, মাইনর একটু কম ব্লিডিং হয়, আর কিছু না। কিভাবে বলবো আমরা? this is how we differentiate. একদম সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হচ্ছে কমপ্লিটলি
প্ল্যাসেন্টা ইন্টারনাল অসের উপরে বসে আছে, ইভেন when it opens up, dilates, it is still on top of the internal os. And we have type 3 where it is just on the internal os, type 2 and type 1 where it just touches the margin of the internal os. The placental margin touches the internal os. একটা ছোট্ট ভাইভাতে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ইজ দ্য ডেঞ্জারাস প্লাসেন্টা প্রিভিয়া? ইট ইজ টাইপ 2 posterior placenta previa. Placenta lower segment আছে, as well as it is on the posterior surface. What happens is the anteroposterior diameter of the placenta of the pelvis decreases by around 2.5 centimeters. বেবির হেড এনগেজ করতে পারছে না, নিচে নামতে পারছে না, জায়গা পাচ্ছে না। সো প্ল্যাসেন্টা যখনই ব্লিড করছে, বাচ্চার হেডে কোনো কম্প্রেসিভ এফেক্ট পাচ্ছে না। There is no compression on the bleeding. It bleeds profusely and there is cord prolapse and cord compressions. So it's called a dangerous placenta previa. এই classification গুলো এখন আর লাগে না. In modern obstetrics, we don't do these classifications. It is simple as either it is marginal placenta or it is a placenta previa. See this one. Either it is low lying or it is placenta previa. 2 cm internal os থেকে 2 cm এর ভিতরে হলে it is placenta previa. More than 2 cm it is low lying. As simple as that. Achha. How does a placenta previa patient present to you? It presents it basically presents to the emergency. মাঝরাতে একটা history পাবে. Patient wakes up in a pool of her own blood. She doesn't understand what happened. There was no pain. There was no history, no cause, nothing. She was just sleeping. In the morning, she wakes up, sees a pool of blood in the bed. It's called a causeless, painless, profuse, fresh bleeding. Fresh red bleeding, profuse bleeding, and without any cause. Kono trauma nei, kono rokom kichhu nei. Just she wakes up in a pool of blood. It gives a history of a warning hemorrhage. মানে প্রথম অল্প অল্প ব্লিডিং হচ্ছে, তারপরে একবার ম্যাসিভ ব্লিডিং হচ্ছে। She comes to the emergency. In this situation, she is bleeding profusely. And যেগুলো বললাম মেজর ডিগ্রি প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, সেগুলোতে বেশি ব্লিডিং হয়। She wakes up in a pool of her own blood. হ্যাঁ, আচ্ছা। This patient, whenever a delivery patient, near-term patient, she comes to the emergency with bleeding. The first thing we have to understand is we cannot do a per-vaginal examination. Bleeding কেন হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে, আমরা পিভি করে দেখবো, we cannot do that. No per-vaginal examination until and unless we have excluded out placenta previa. যতক্ষণ না আমরা এটা এক্সক্লুড করতে পারছি that she does not have placenta previa, we cannot do a PV examination. This patient may also present with excessive bleeding হচ্ছে, pallor, patient শকে যেতে পারে, vitals unstable হতে পারে, বিপি কমছে, পালস রেট বাড়ছে, পেশেন্ট শকে যাচ্ছে। On per abdominal examination, পেশেন্টের আমরা abdominal examination করব. We will see that the abdomen is soft, the uterus is non-tender, it is not rigid. Next হচ্ছে malpresentation. Since placenta is occupying the lower pole, the baby's head cannot go into the lower pole. What happens is the baby presents with malpresentations. Breach হতে পারে, transverse lie হতে পারে, এগুলো হতে পারে। Malpresentations. Fetal heart rate is usually present. Fetal heart rate মানে বাচ্চাটা খুব তাড়াতাড়ি IUFD হয় না, ঠিক আছে? The baby is alive still. There is floating, মানে নিচে যখন প্লাসেন্টা আছে হেড এনগেজমেন্ট হচ্ছে না, ফ্লোটিং হেড থাকতে পারে। হ্যাঁ, আর লাস্টলি সামথিং কল্ড এ স্টলওয়ার্দি সাইন। এগুলো করা হয় না, ইট ইজ ফর থিওরিটিক্যাল ইম্পর্টেন্স। স্টলওয়ার্দি সাইন, বাচ্চাটা এরকম, the patient is lying, you are holding the fetal head and you are trying to push it inside the pelvis. Non-engaged হেডটাকে ধরে আমরা একটু পুশ করার চেষ্টা করছি। যেই পুশ করছি আমরা ফিটাল হার্ট রেট ড্রপ হবে, মানে সাথে সাথে প্লাসেন্টার উপরে কম্প্রেশন হচ্ছে, বাচ্চা ব্লাড ফ্লো কম পাচ্ছে, ফিটাল হার্ট রেট কম্প্রোমাইজ হচ্ছে। আবার যখনই ছেড়ে দেবো ফিটাল হার্ট রেট নর্মাল হয়ে যাবে, ব্র্যাডিকার্ডিয়া থেকে নর্মাল হয়ে যাবে। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ স্টলওয়ার্দি সাইন। Investigations, যে আমরা বললাম we cannot do a PV examination, so we will do an investigation. The investigation of choice is a transabdominal or a transvaginal ultrasound. A transvaginal ultrasound is safe. It is not contraindicated. It is safe because if we do not hit the placenta, we are away from the placenta with the probe. And we can also do an MRI. বাকি blood investigation routinely যেরকম করা হয় সেগুলো করা হবে। Management. First কথা হচ্ছে hospitalization. You have to hospitalize this patient. You cannot keep her at OPD. You cannot keep her at home. Next হচ্ছে evaluation of the patient. General survey, BP, pulse, কতটা bleed. First হচ্ছে assessment, কতটা bleeding হয়েছে.
You take a history, কতটা ব্লিডিং হয়েছে, কতগুলো প্যাড সোক হয়েছে বা ক্লোদিং সোক হয়েছে কিনা সেই হিস্ট্রি নিবি। You do an examination of BP, pulse and general survey. দুটো ওয়াইড বোর ক্যানুলা, দুটো হাতে দুটো 18 গজের ক্যানুলা, ঠিক আছে, যাতে you can transfuse fluids immediately. Patient does not go into shock. Blood requisition and transfusion, cross matching of blood and for blood requisition. Bedside ultrasound for localization of placenta, and again in capitals, no per-vaginal examination. আচ্ছা, the mainstay definitive management হচ্ছে delivery. যতক্ষণ না ডেলিভারি করছি, প্লাসেন্টাটাকে আউট করছি, it is going to bleed. So if the period of gestation is more than 37 weeks, I can go for immediate cesarean section. Placenta previa more than 37 weeks, immediate cesarean section. Placenta previa less than 37 weeks, we go for something called as an expected management. This comes as an explain why question, that placenta previa can be managed conservatively. This is the explain why question. You have to write all of this in this. The expected management mane we are waiting for the patient to reach 37 weeks. She has bled, she has come to the OPD, you have seen the patient, and then you go wait je ami ekhon delivery korabo na, I am going to wait for 37 weeks and then I am going to deliver this patient. This is called as a Macafee and Johnson Regimen for expected management. What do? We wait till the fetus is mature. Maturity means term pregnancy of the 37 weeks without compromising either the maternal health or the fetal health. Prerequisites ki ache? Period of gestation 37 er kom ache. There is no active bleeding. She had come with a history of bleeding, but currently she has no active bleeding. She is stable. The mother's condition is stable. She is not in shock. The baby is stable. It is not going into fetal distress or IUFD. It is alive and the heart rate is normal. And the patient is not in labor. These are your prerequisites for going into expected management. কি করে করব expected management? Ideally in a hospital setting, আমি পেশেন্টটাকে ভর্তি রাখবো till she is 37 weeks in a hospital setting where there is 24/7 availability for cesarean section. যখনই পেশেন্ট রিপিট ব্লিড করবে বা আনস্টেবল হবে, I can go for immediate cesarean section. এরকম একটা হসপিটাল সেটআপে আমাকে পেশেন্টকে অ্যাডমিট রাখতে হবে with 24/7 availability of a pediatrician or neonatologist and anesthesia. এই সেটআপটা আছে, সেখানে আমি ভর্তি রাখবো। In some cases আমাদের দেশে হয় না, but in western countries we can keep her at home. If she is within 30 minutes proximity to the hospital, we can keep her at home. You have to write this, but we don't do this generally. We keep her admitted in the hospital. Bed rest with close proximity to the bathroom facility. She does not need to walk very much. Bed rest near the washroom facility. Daily monitoring of vitals every day. Dine dubar hok, tinbar hok, we are going to monitor her vitals, whether she is going into shock. We monitor the fetus by fetal heart rate. We are going to assess the amount of bleeding that is happening by regular assessment of the pads. Vaginal pad e kono bleeding ache na nei segulo assessment korbo. Ultrasound every 2 weeks, every 3 weeks, bachchar growth ki rokom hocche, maturity asche kina, in placenta kishu সমস্যা হচ্ছে কিনা. Again, blood to be kept in reserve and anti-D immunization. Anti-D মানে হচ্ছে যেহেতু যদি নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ পেশেন্ট হয়, in order to prevent RH isoimmunization, I have to give anti-D injections before delivery also. ঠিক আছে? আর lastly and most important, antenatal corticosteroids. This is my goal. I have to prevent fetal prematurity. That's why I'm going to give the mother antenatal corticosteroids. We have to complete this corticosteroid dose before going for delivery. Expected management is stopped when the patient reaches 37 weeks. If she undergoes becomes clinically unstable, if the baby goes into labor, if the patient goes into labor, if there is active bleeding, if the baby goes into fetal distress or IUFD. In all of these cases, I have to stop the expected management. Ar kora jabe na, I have to deliver her. Delivery by what? By cesarean section. Kichu textbook vaginal delivery can be attempted in type 1 and type 2 anterior placenta previa. Don't go into such details. Simple as that, cesarean section. All placenta previa go for cesarean section. If you are asked specifically ki kono placenta previa te amra vaginal delivery attempt korte parbo ki parbo na, you can say this, but on a blanket term, cesarean section. আচ্ছা,
প্লাসেন্টা প্রিভিয়া নিয়ে আমরা বদার বিকজ এত কমপ্লিকেশনস হতে পারে। ম্যাটারনাল অ্যান্টিনাটালি দের মে বি এক্সেসিভ ব্লিডিং, পেশেন্ট মে গো ইনটু শক। যত ব্লিডিং হবে তত ব্লাড রিকুইজিশনের দরকার পড়বে, ব্লাড ট্রান্সফিউশনের দরকার পড়বে, ট্রান্সফিউশন রিলেটেড কমপ্লিকেশন হবে। ব্লিডিং বেশি হলে কিডনিস ফাংশন খারাপ হবে, অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়ারে যায় পেশেন্ট, ডিআইসিতে যায়, ঠিক আছে। আর কি হবে, RH আইসো ইমিউনাইজেশন হতে পারে, নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ হলে RH ইমিউনাইজেশন হতে পারে, আইসো ইমিউনাইজেশন হতে পারে। prolonged hospital stay, prolonged risk of infections, increased chances of cesarean section, cesarean section associated complications, বাচ্চা premature বেরোতে পারে। If she is bleeding, I have to go for a cesarean section before 37 weeks. The baby may become premature, either iatrogenic or spontaneous, and with prematurity is associated risk of respiratory distress syndrome, cerebral hemorrhage, etc. Fine. Any questions on this placenta previa? বুঝা গেছে? Placenta is located on the lower segment. It bleeds profusely, fresh red bleeding without cause, without pain. Multiple episodes of bleeding hote pare. We are going to admit her, we are going to stabilize her, fluids, duto channel, blood requisition. If we needed antibiotics, RH isoimmunization, and antenatal corticosteroids. We are going to wait for 37 weeks by the expected management. If she crosses 37 weeks, we are going to deliver her by cesarean section. As simple as that. This is placenta previa. The next cause of APH is an abruptio placentae. It is also called hemorrhage or ablation placentae. Both are known terms for abruptio placentae. What happens in abruption? The placenta is not located on the lower segment, it is located on the normal position, upper segment. The most common position of a placenta is the fronto-posterior wall of the uterus. It is located on the upper segment, but there is premature separation of placenta. Normally, placenta separates after delivery of the fetus. বাচ্চা বেরোলো, তারপর placenta separate হচ্ছে, delivery placenta হয়ে গেল। কিন্তু in these cases, there is premature separation of the placenta and there is bleeding from the placental bed. But the placenta is not on the lower segment, it is on the upper segment only. This is called as an abruptio placentae. Risk factor, একদম টপটা হচ্ছে সবচেয়ে important risk factor, that is hypertensive disorders of pregnancy. Maximum cases of abruption will be associated with PIH or preeclampsia, that is hypertensive disorders of pregnancy. Trauma, abdominal trauma, patienটের fall and trauma history আছে বা কোনো রকম injury আছে সেটা, that can lead to abruption. Previous history of abruption, some kind of blood dyscrasias like thrombophilia, factor F, factor C deficiency. If we have attended external cephalic version. Anybody has heard of external cephalic version? What is external cephalic version? Breech delivery, attempt to ঘুরিয়ে দেওয়া. You rotate the breech and make it cephalic from the outside. That is called as an external cephalic version. Hyperhomocystinemia, etc. Many placental abnormalities হতে পারে. These are the two kinds of abruption. One is a concealed variety, the other is a revealed variety. Placenta separate করছে ইউট্রাস থেকে, প্লাসেন্টার পিছনে ব্লিডিং হচ্ছে, সেই ব্লিডিংটা ওখানেই লোকালাইজ থাকতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড এ কনসিলড ভ্যারাইটি, which is a more dangerous type because vaginal bleeding হচ্ছে না, পেশেন্ট বুঝতে পারছে না, late presentation to the emergency. Profuse bleeding হয়ে গেছে, অনেকটা ব্লাড লস হয়ে গেছে, তারপরে পেশেন্ট এমার্জেন্সি প্রেজেন্ট করছে, দ্যাট ইজ দি কনসিলড ভ্যারাইটি। দি আদার ওয়ান ইজ এ রিভিলড ভ্যারাইটি, যেখানে ব্লিডিং হলো, সাথে সাথে ব্লিডিং বেরিয়ে যাচ্ছে পার ভ্যাজিনালি, পেশেন্ট সাথে সাথে এমার্জেন্সিতে পৌঁছে গেল, সো লেস ব্লাড লস ইজ এনকাউন্টার্ড। This is a revealed variety. There may be a mixed variety, দুটো portions are কিছুটা concealed, কিছুটা revealed. This is a chart of the differences. The main thing is the concealed is a bad type. Patient profusely bleeding ভিতরে হয়ে যাচ্ছে, ইউট্রাসের মধ্যে ব্লাড জমছে, height of the uterus goes up from the period of gestation. It usually we encounter this patient in active shock. এই পেশেন্টগুলো অলরেডি যখন প্যালার হয়ে হয়ে শকে চলে গেছে সেই অবস্থায় পৌঁছায়। See, in the concealed type, the bleeding is absent, there is severe pain. Abruptio placentae যখনই তোকে কোয়েশ্চেন দেবে যে ব্লিডিং পার ভ্যাজাইনা হচ্ছে ইন দি অ্যান্টিনাটাল পিরিয়ড, দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অফ দ্যাট ইজ পেন। পেন থাকলে ইট ইজ অ্যাব্রাপশন, পেন না থাকলে ইট ইজ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। আর বিপি, ব্লাড প্রেশার যখন হাই এর দিকে আছে, প্রিএক্লাম্পসিয়া আছে, ইট ইজ মোর লাইকলি টু বি অ্যাব্রাপশন।
If the BP is normal or low, it is more likely to be placenta previa. Acha. This patient concealed type usually presents with severe pain, excessive premonitory symptoms, preeclampsia symptoms থাকবে. Shock is the main feature. Patient presents with shock already, and the fundal height, the height of the uterus will be higher than the period of gestation. ভিতরে blood জমছে, জমতে জমতে বেশি বড় হচ্ছে ইউট্রাসটা, তো the fundal height will be more than the period of gestation. Fetal heart rate may be absent, বাচ্চারা IUFD হয়ে যেতে পারে ভিতরে, and the abdomen is tense and tender, rigid abdomen একটা, ঠিক আছে? And with increasing blood loss, there is derangement of the bleeding time, clotting time, fibrinogen time. There is derangement of the clotting factors. This is what an abruptio placentae after delivery. The placenta looks like this. This is a placenta. This is the normal placenta with so much of blood clot behind the placenta. Placentar পিছনে bleeding হয়েছে, bleeding জমেছে, সেটা শুদ্ধ বেরিয়েছে. The complications are most commonly shock. Shock, hemorrhagic shock হতে পারে, excessive bleeding হয়েছে, hemorrhagic shock এ patient গেল, acute renal failure, DIC, PPH, prematurity and even maternal death. How do you manage this patient? Again, admission to the hospital, দুটো white board cannula দুটো হাতে, fluid resuscitation, blood requisition, blood transfusion, steroids if necessary, Foley's catheterization. আচ্ছা, এখানে বলা হচ্ছে period of gestation. আমরা placenta previa তে বলেছিলাম if it crosses 37 weeks, we go for immediate delivery. Abruption is a more severe case. We cannot wait till 37. We have to deliver the patient if she is more than 34 weeks. If the patient presents to the emergency, she is more than 34 weeks, she has an abruption placenta, you deliver. Don't wait anything. There is no expected management abruption. It is soja delivery. Placenta previa had an expected management, abruption has no expected management. She comes, you deliver her. কিছু টেক্সটবুক, কিছু রেকমেন্ডেশন এখন এসছে যে if there is less than 34 weeks, we can wait if the patient is stable, but এটা এখন অবধি তোমাদের ইন্ডিয়ান টেক্সটবুকে এখনো এগুলো আসেনি. Abruption, deliver. ঠিক আছে? Cesarean section is a more common method, but since the placenta is not on the lower segment, we can go for induction of labor, that is artificial rupture of membrane followed by oxytocin. We can go for that. Blood transfusion, resuscitation and obviously active management of the third stage of labor, AMTSL. যার APH হয়েছে সেই পেশেন্টের PPH হবেই হবে, so we have to go for an active management of third stage to prevent the PPH as much as possible. This will come as a short note. Couvelaire uterus looks very scary. This is a form of abruption placentae. The blood that is coming out from the placenta seeps into the uterus. It is absorbed by the uterus. Uterus এর পুরো ওয়ালের মধ্যে এরকম ব্লিডিং ভরে যাচ্ছে. A brownish bluish look of the uterus, a port wine color of the uterus, starts from one cornu, spreads to the entire uterus. মাসেলের লেয়ারের মধ্যে ব্লাড ঢুকে যাচ্ছে. It just looks scary, it doesn't do anything. Normal cesarean section এর একটা ভিউ এটা এরকম দেখতে আমরা অনেকবার পাই. You do not need to remove this uterus. It contracts normally, it does not undergo any change. It heals on its own. This is called as a Couvelaire uterus. Management same as an abruption. Abruption is ja management, Couvelaire uterus same management. Okay, so we are done with abruption. Any questions for abruption? তোদের question না থাকলে আমি question করব. I have questions ready. আচ্ছা, the question for everybody is what is this case? This will be a clinical scenario in an examination. একদম থিওরিতে এরকম একটা clinical scenario দেবে. You will be asked questions. What is this case? How will you diagnose this case? And how will you manage this case? So what is this case? Huh? Placenta Previa.Why? Poch na, দাঁড়িয়েছিস কেন? Sit. Why? Very good. What are the points in favor of placenta previa? এক এক করে. No pain abdomen. তুই কি বললি? No pain abdomen. And fresh red blood. Are what are the points that favors placenta previa and does not favor abruption? Yes, the period of gestation is the same as the height of the uterus. She was a 32 weeks patient, presents at 32 weeks period of gestation. Number 2 favoring point, her blood pressure is normal, right? She does not have preeclampsia. Number 3, abdomen is soft,
uterus is non-tender, the fetal heart rate is present. All of this, and তোরা বললি পেন নেই, fresh red blood trickle এসছে. So these are the factors which favor placenta previa. So আমাদের কোয়েশ্চেনের একটা পার্ট হলো, what is your diagnosis? It is placenta previa. How will you investigate this case? বল, how will you investigate this case? Ultrasound, very good. Route of ultrasound, abdominal or vaginal, কি করব? Both TAS and TVS is acceptable answer. ঠিক আছে, আল্ট্রাসাউন্ড। তাছাড়া আর কি করব আমরা? রুটিন ব্লাড ইনভেস্টিগেশন এগুলো করা হয়, হিমোগ্লোবিন কতটা আছে, ব্লাড গ্রুপ কি আছে পেশেন্টের, এগুলো সবকিছু করব আমরা। আচ্ছা, ম্যানেজমেন্ট কে বলবি? বলবি, চেষ্টা কর, বস বস, sit and say how will you manage this case. This is going to be the typical framework of a question: your clinical diagnosis, your investigation, and your management. So how will you manage this case? জোরে বল, একটু উঠতে হবে না, জোরে বল। Hospitalization, very good. The first point will be hospitalization. You have to admit this patient in the ward. Second point, assessment of general examination, pulse, BP, etc. And amount of blood loss. Don't forget assessment of the amount of blood loss. কতটা ব্লাড লস অলরেডি হয়েছে সেটাকে অ্যাসেস করতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? তারপর নেক্সট ম্যানেজমেন্ট। মাঝে কিছু বলবি না? দুটো হোয়াইট বোর্ড ক্যানুলাস, এনি কাইন্ড অফ হেমারেজ, PPH, APH, never forget to mention 2 wide bore cannulas on 2 arms. You have to mention this in all kinds of hemorrhage, APH, PPH দুটোতেই, ঠিক আছে? So দুটো চ্যানেল করব, ব্লাড টানবো for blood cross matching and requisition. We have to keep the blood in hand. Next management, bedside USG, very good. Bedside USG করলাম to confirm that it's a placenta previa. আল্ট্রাসাউন্ড আমাকে কনফার্ম করে দেবে যে ইটস এ প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, ঠিক আছে? তারপর ডেলিভারি, if it is more than 37 weeks, immediate cesarean section. If she is less than 37 weeks, then এখানে কি আছে? This is 32 weeks. So what we do? We go for expected management, Macafee Johnson Regimen. আচ্ছা, এই সিনারিওতে, read the scenario, can we go for expected management? আমরা কিছু প্রিরিকুইজিট বলেছিলাম ফর এক্সপেক্টেড ম্যানেজমেন্ট। ডাজ শি ফুলফিল দিস ক্রাইটেরিয়া? কি বলেছিলাম? নাম্বার 1, নো অ্যাক্টিভ ব্লিডিং। লাস্ট পয়েন্টে কি লেখা আছে? রিড দিস ওয়ার্ড, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড? ট্রিকল, মানে অল্প অল্প চুয়ে চুয়ে পড়ছে। সো দের ইজ নো অ্যাক্টিভ ব্লিডিং। ফার্স্ট পয়েন্ট, ঠিক আছে, দের ইজ নো অ্যাক্টিভ ব্লিডিং। The patient is vitally stable. Her BP is normal, her pulse rate is normal. She is not tachycardiac, tachycardia নেই, hypotension নেই, বাচ্চার হার্ট রেট ভালো আছে, পিরিয়ড অফ জেস্টেশন 37 উইকস হয়নি এখনো অবধি, and baby is alive, plus she is not in labor. So we can go for expected management. You have to write যে আমরা expected management এই জিনিস করব। ওকে, any confusion regarding this question? এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসলে পরীক্ষায় লেখা যাবে অ্যান্সার। This is the second scenario. Read. পড়, উঠতে হবে না, এমনি পড়। বেশ, দাঁড়া, এই অবধি আমরা কি বুঝলাম? একটা প্রাইমি গ্র্যাভিডা মাদার, she is at 18 years old. She presents at again same weeks, 32 weeks of gestation. কি বললাম? Again at 32 weeks of gestation. What does she present with? History of severe pain abdomen for the last 4 hours. Pain abdomen অনেক কারণে হতে পারে, ঠিক আছে? Pain abdomen. Next হচ্ছে with loss of consciousness. She has a history of headache for the last 3 days and blurring of vision. এই সিমটমটা কিসের দিকে পয়েন্ট করছে? হেডেক and blurring of vision, pre-eclampsia. These are premonitory signs of eclampsia. Severe pre-eclampsia দিকে পয়েন্ট করছে। Loss of consciousness means she has undergone eclampsia. যখন ER এ প্রেজেন্ট করেছে তার আগেই পেশেন্টের eclampsia হয়েছে। So this is going towards abruption.
ঠিক আছে, তারপর একটু পর 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 না, this is severe 3+. 1+ was mild, moderate, 3+ is severe. কটা আছে? ও সরি, মাই ব্যাড. Moderate. Next. Okay. Okay. Clinical examination আমরা কি পেলাম? She is hypertensive. Severe preeclampsia দিকে আছে. She is not stable. Her pulse rate is very high. Per-abdominally rigid. Tense tender abdomen with rigid uterus. Fetal pulse rate, fetal heart rate পাচ্ছি না. Fetal parts are palpable না. What is your, again the question remains the same. Number 1, what is the diagnosis? What are the investigations? And how will you manage this case? কে বলবি এবার? পরের জন. What is your diagnosis? উঠতে হবে না, এমনি বল. Abruptio Placentae. Why? What are the points in favor for this? Pain abdomen. Are pallor, moderate pallor. High BP, very good. Are পিছনে. Any other points you want to add? You have everything written here. সব পুরো অ্যান্সারটা এখানে লেখা আছে. What are the other points in favor of abruption? Sorry? একটু জোরে বল. I cannot hear anything. Wait, I'm coming to you. Bal. But the weeks was the same for both the questions. It was 32 weeks. Any other points in favor for abruption? Tense and tender uterus and fetal heart rate is not audible. The baby is dead inside. This is a case of what type of abruption? This is a concealed case of abruptio placentae. তাই তো? Fetal fundal height is more than the period of gestation, so more likely to be a case of concealed variety of abruption. Investigation and management. How will you manage this case? How will you manage this case? Bol. Anybody from the last? How will you manage this case? কি করবি? ম্যানেজমেন্ট হলে কি বলবি? কে বলবে ম্যানেজমেন্ট ফর অ্যাবডাপশন? এক্ষুনি বললাম. You again first of all hospitalize this patient. Same জিনিস, দুটো white bore cannula, blood for cross matching, investigations করলি. The main point here is, will you deliver this patient or not? Previously কি বললাম? We are going for expected management in this case. In this case, will you deliver or not? Deliver. Why? Well, maternal condition is deteriorating. Number 1, she is severe preeclampsia, suspected eclampsia. The dictum for eclampsia is, once an eclampsia happens, you have to deliver this patient. You cannot wait anyway. Whatever is the period of gestation, if she goes into eclampsia, you have to deliver. This is a suspected eclampsia. Loss of consciousness আছে with premonitory symptoms. Next, expected manner. আমরা কি wait করতে পারি? The baby is already dead. What is the point of waiting? There is no point in waiting. The fetal heart rate is absent. The baby is already dead. We have to deliver. What is the mode of delivery in this case? No. What did I say? ARM with oxytocin induction. See, placenta previa, you will straight away say cesarean section. Abruption, straight away cesarean section na. Huh? Why you go for cesarean section? To save the baby first. The baby is already dead. We can give some more time for a dead fetus to expel out if the mother does not go into shock. She is not in shock yet. We can give some time for vaginal delivery. The baby is not alive. I have no
future prognosis of the baby. I have only to save the mother. So I am going for a artificial rupture of membrane followed by augmentation by syntocinon for delivery of this patient. Clear holo? These are the two kind of questions you will get from this chapter, APH. The question comes to clinical scenarios, explain the conservative management, expected management, and a Couvelaire uterus. This is all you get. And if you are very unlucky, you will get the question of a placenta accreta spectrum. So, any questions from this?